present in the online world. So we mentioned already the website. What else? Къде според вас може да се презентира вашия бизнес онлайн? Имаме вебсайта, на който всеки от нас има. Къде да има? Social networks, точно така. With some app. Some Application. Some mobile application, exactly. Through partners. Through partners that you link. I would like to start with local directories. This is something, all these points, you don't need to have a website, for example, to be listed in different directories. Has any one of you heard already about Google My Business? Той ще започна с локал директориите, където не е нужно да имате вебсайт, за да присъствате там. What about Google My Business? Choice. Is there anyone? Някой чува ли от вас за Google My Business? For this, you don't need any website or homepage. It's pretty much this. If you look for a company name, so in this case, I was searching for our company name, Weizen, Mainz and Sofia, and the results here, it's good that we are actually on first spot because otherwise there's some mistake. And this is Google My Business. All the information, we don't have you can also have this, although you don't have a website. Пример е с нашата компания. Той е търсил в Google името на нашата компания и за първи резултат излиза нашия вебсайт, но ако сме нямали вебсайт, ние ще трябва да излезе някаква информация. Както може да видите ясно, имаме къде сме позиционирани на Google Maps, имаме снимка от нашия вебсайт, има снимка от Street View, има описание от нашия вебсайт, някакви текстове от вебсайта, където всякаква информация, която Google е събрала за нас. Exactly. And to be listed, it's totally free. How it goes, you check Google My Business, then you put in your information of your company, and then the only thing that is a bit tricky is to verify your address of your office. Why? Because Google sends you a letter, like per snail mail, a real letter, like a postcard, to check and verify your office address. Then you get a security pin, you type it in, and boom, you're listed on Google Maps. Всеки от вас може да отиде на Google My Business, там да си въведе информация за своята компания, за продукта, каквото е неговия бизнес. И частта, която е сложна тук, е, че трябва да окажете физически адрес, къде се намирате. Но този адрес de facto трябва да има някой от вас, защото Google изпраща писмо, физическо писмо, където съдържа пин, който вие трябва да въведете и с този пин вече вие потвърждавате, че това е вашия бизнес и вие се намирате там. И ще бъдете лиснати в Google My Business. Така. We mentioned already social media channels. This is very important to get into direct contact with potential customers because it's rather easy to, for example, write on Facebook or on Twitter. Own website, also called homepage, because this should be the central of everything, because it's your home. All your activities should circle around your homepage. Mobile apps for larger businesses, for example, loyalty programs to give some benefits or incentives of your loyal customers. And yeah, this was... Друг канал е социалните медии. Всичките социални медии, няма значение, Facebook, LinkedIn, Twitter, каквото се сетите като социална мрежа, там можете да таргетирате клиенти, да създавате канали, групи и да участвате. Собствен вебсайт, разбира се, е нещо задължително, което всеки трябва да има, защото там е цялата информация за вас. Там хората могат да научат за вас. Мобилни приложения, да кажем, че мобилните приложения е една стъпка по-далече за малко по-големи бизнеси, защото вече чрез мобилните приложения се таргетират директно клиенти, осъществяват директно продажби.
Yeah. And they all play together. It's one online presence. И всичко това е, нали, част от едно голямо решение как да се презентираме онлайн. So now I'd like to bring the focus to the website, because I think we all agree that that's very important in each business. Although we just learned that you can have an online presence without having a website. It's good to have a website, a homepage for the company. Тоест, да се спре на уебсайта, защото уебсайт е, може би, от най-важните стъпки тук. So I think this quote, "You never get a second chance to make a first impression," holds also true when visiting a website for the first time. Because израза казва, нали, никога нямаш втори шанс да направиш първо впечатление. И също важи, нали, за уебсайт, за вашия уебсайт. Когато някой посети вашия уебсайт за първи път, той се изгражда веднага някакво мнение за вас. Yeah, because I think we all agree that when you go the first time to a website, you don't want to be scared away by, I don't know, too many texts, bad pictures. This will be the first impression. Би било хубаво, когато някой посети вашия уебсайт за първи път, да не бъде оплашен от прекалено много текст или някакви грозни снимки или недобре форматирани, защото това ще каже, че очевидно вие не сте вложили много усилия на вашия уебсайт. So now coming to a bit more practical part, I try to list the biggest do's, so the biggest steps you should take to make a good website, into three do's. Той е направил списък с нещата, които трябва да направим, за да бъде нашия вебсайт малко по-добър. So the first one, actually the first two ones, are rather technical. So you want to make your website as fast and as quick as possible, because if speed and loading time is too slow, users will just leave. Because we all know this feeling, you enter a website and then you see the funny circle, and it loads and loads and loads, and then you get bored and then you leave. Едно от първите неща е да сме сигурни, че нашия вебсайт е достатъчно бърз, или поне се зарежда достатъчно бързо, защото ако караме потребители да чакат прекалено дълго време, той просто ще затвори нашия вебсайт и няма никога повече да се върне. What you can actually do here is, as I said, it's rather technical. Check your technical setup, what is your website provider. You can simplify design. If your design is too broad, too big, it takes some loading time. You can decrease file size or compress images. Because if you have, for example, if we take photos from this session, one photograph is roughly, I don't know, maybe 3 megabytes. But for your website, you don't need this 3 megabyte. It only consumes the loading time. So there you can compress them, make them smaller, and this would speed up your website. Едно от нещата, които трябва да направим, за да сме сигурни, че нашия вебсайт е достатъчно бърз, е да проверим кой съпортва нашия вебсайт. Това, нали, вече е малко по-техническо, нали, къде се хоства. Другото нещо е да оптимизираме нашият вебсайт, като е хубаво да не качваме много големи снимки, защото може би един от най-тежките ресурси, които ползва вебсайта са снимките, и колкото по-големи са те, да кажем, ако е професионална снимка, професионален фотоапарат, тя няма място на вашия вебсайт, защото ще се зарежда прекалено дълго време. Ресурсите трябва да са максимално компресирани и всичко трябва да е оптимизирано. So here maybe as a personal experience from our business, our first website was only one page, one landing page. So for example, if you click on the menu, you would stay on the same site. We thought it's nice, but then there was too much content and the loading time was really, really bad. And we saw it after in Google Analytics. We saw that people would not browse through our website, they would just see the opening window and then leave because it didn't load properly. Ние имахме такъв проблем в началото с нашия вебсайт. Нашия вебсайт в началото беше само една страница, single page, където се съдържаше цялата информация за нас, но имаме, да кажем, доста картинки и в началото не се зареждаше добре вебсайта, затова решихме да разделим вебсайта на различни страници
и в момента вече всичко работи по-добре и според Google аналитика посещаемостта на нашия сайт се увеличила след като сме го променили. Du hast jetzt gerade gesagt, wir haben auf Google Analyse oder so. Google Analytics, da komme ich später dazu. Ah, das kommt, weil das ist natürlich die Frage. I later explain a bit also about Google Analytics of mistakes to avoid. По-късно ще обясня за Google аналитика и грешки, които... Because it's a very powerful tool and it shows how user behave on your website. Юзер аналитика е доста мощен инструмент, с който можете да виждате кой посещава вашия вебсайт, от коя държава, по кое време и много добри статистики. The second one goes somehow hand in hand with the first one. It's also rather technical, but it's becoming more and more important in future. Why? Because all of us use smartphones in an everyday life, and this means that all our websites should be also they should load on smartphones. Много важно също е уебсайтите да бъдат така наречени mobile friendly, т.е. да бъдат когато се отвори вебсайта на по-малко устройство, да не е нужно да скролваме наляво надясно, да четем целият текст или да виждаме имиджите, а да всичко да бъде скалирано спрямо размера на девайса, защото все повече хора използват своите смартфони и общо взето статистиката е, че 50% от посещенията на вебсайтите са през мобилни телефони, не през десктоп. Така че 50% от вашите клиенти са през мобилните телефони. И ако вашия сайт не е mobile friendly, не мисля, че някой ще прекара повече от 10 секунди на вашия сайт. What you can do here is access your website on a mobile phone without being connected to Wi-Fi, for example with mobile data, just to imitate user experience on mobile data smartphones. Like just to experience how user see how the website goes. Just to check. Yeah. Той казва, че ако искате, просто може да отворите вашия вебсайт на вашия телефон и да видите той как изглежда и колко е лесно да се използва. And there are obviously free tools where you can check only for mobile friendliness. Google is here obviously very helpful. There's a free Google test where you can type in your website and Google gives you the outcome. Google имат един тул, който е mobile friendly тест. Може да го отворите на вашия браузър, да въведете адреса на вашия вебсайт и Google ще направи анализ на това колко вашият вебсайт е mobile friendly. Then the third, last but not least, your website should be relevant. Your website should have a dedicated focus, and your website should guide the user or the customer to do something. Вашият вебсайт трябва да води по някакъв начин вашите клиенти, да има някаква пътека на поведение, когато вашите клиенти посетят вебсайта. So for example, as an example from Plumbing and Insiders, if I want my user to book an experience, I should do the steps before, the whole structure, the whole marketing funnel should be a story to be told to guide the user at the end to book my experience. Примерът с Plumbing е, че когато клиенти посетят техния вебсайт, за тях трябва да бъде лесно и разбираемо какъв е целият процес на вебсайта, какво трябва да направят, през коя стъпка трябва да минат, че да завършат процеса и накрая да се стигне де факто до резултат за Пламен и за неговия колега, а именно поръчка на експириенс. And it's always good to put yourself into the shoes of a potential user or customer and ask yourself, what do I expect or what do I want to be convinced of, and then have a clear focus. Добре, също да сте наясно с това какво желаете да се случи и да изградите някакъв подход. Томас? Yeah.
Sorry, of course, it just shoots always. Okay, no worries. Can I... In Bulgarian. Yeah. Bulgarian, okay. Cool. Съвсем скоро осъзнах, че моят сайт, днешните страници бяха в Google. И затова Google имат една опция за Google Console, Search Console, в който трябва да качиш информацията от сайта там, за да започне робота на Google да започне да намира тези твои страници и да ги слага в Google. Не винаги това става автоматично, така че това трябва да се посигурите, че, например, ако имате 150 различни страници във вашия сайт, тези 150 страници са в Google, а не, например, 30 от тях. Да, това най-често става, ако често апдейтвате съдържанието на вашия сайт и ако често, да кажем, добавяте нови страници, тогава трябва да сте сигурни да влезнете в този тул, който е Google Search Console и там да видите кои от вашите страници де-факто са индексирани в Google. Тоест дали вашите страници на вебсайта съществуват в Google търсачката. Когато някой търси в Google, дали има възможност да попадне на вашите страници. Google Search? Google Search Console. Ако напишете сега в момента сайт, две точки и името на вашия сайт, ще ви дадем точно колко от страници са ви индексирани. Ето, вече сайт. За Bing има ли? За Bing Bing Search Console. We are actually listed on Bing. Yeah, we are listed. But Bing Places for Business, it's not, because there's Google My Business for Bing also, it's not existing in Bulgaria. They only have several countries in the world where you can actually do this. Good. So this is pretty much the do's. If you follow all of them, we don't need the following slides, which is mistakes or the don'ts. But for the sake of completeness, I also want to quickly talk about 10 common mistakes to avoid. Repetition sometimes because we discussed the do's, now we're discussing the don'ts, but you will see. The first one you mentioned already, just your website is too slow. This is actually one of the crucial part of the whole website experience. Първото е вашия вебсайт да бъде прекалено бавен. Това е, може би, едно от нещата, които трябва първо да решите. Second one, mobile unfriendly. We just discussed it. You have a super sexy website on the desktop, on a laptop, but when you check it on your mobile phone, it's really chaos. Другото е mobile friendly. Дори да имате най-хубавия вебсайт на десктоп, ако той на мобилно устройство не изглежда добре или не може потребителя да работи с него, няма значение. So maybe now a bit technical, like maybe a bit data now. I try to explain it as possible. So what Google did with this is actually combining too slow and too mobile unfriendly. And Google did the research with the think tank of Google, Think with Google. It's a marketer, it's a marketing agency of Google. And what they researched is what happens if your loading time with the speed of your website on a smartphone changes, for example, from 1 second to 3 seconds. So same website, loading time increases from 1 second to 3 seconds. Google са направили проучване, което показва какви са резултатите спрямо скоростта на вашия вебсайт. And maybe here is good just to mention what is And what they did is they 2017 and they repeated this analysis 2018. They analyzed, investigated above 11 million websites of more than 200 countries. So these results are rather valid, I would say. Тези резултати са базирани на повече от 11 милиона проверки на вебсайт. Can anyone explain what bounce rate is? Maybe in Bulgarian. I'm pretty sure what exactly is this. So bounce rate is the rate you can also see with Google Analytics. It's a percentage. For example, our bounce rate is on our website is more or less 50%.
What does it mean? It means that every second user on our website leaves our website after browsing this page. Bouncing rate всъщност какво е? Когато проверявате вашия Google Analytics, там има такова поле Bouncing Rate и то всъщност означава колко често вашите потребители са напуснали вашия сайт. Тоест, те са го посетили, но никога повече не са се върнали. Тоест, целта ви е вашия Bouncing Rate да бъде възможно най-нисък. Колкото по-нисък е той, толкова по-добре. Ако вашият Bouncing Rate е 100%, това значи, че никой от потребителите не се е върнал на вашия вебсайт. Влиза и не посещава други страници. Да, той просто влиза и веднага излиза. And what Google found is, for example, if your website is slow, only 5 seconds instead of 1 second, the probability of users leaving your website increases by almost 2. So this means that you have almost 0 users on your website because it's too slow. And if you see it here, this means that the website is not even fully loaded and then they leave already. Колкото по-бавен е вашия сайт, ако е от 1 до 5 секунди, вашия bouncing rate е 90%, което значи, че само 10% от потребителите са се задържали на вашия вебсайт. А ако той е повече от 5 секунди, както може да видите, повече от 100%, което значи, че вашите потребители дори не са изчакали вашия вебсайт да се зареди. Те просто са го напуснали веднага. Yeah. So the next one, this is for the content, too much irrelevant text and no focus. People are getting confused. There is no consistent story on your website. Другото е, да няма фокус в вашия вебсайт, да няма нещата да не са подредени и по този начин вашите потребители се объркват и не знаят точно какво търсят или къде да търсят. Your images are bad, they are not so nice and sexy photographs. This is obviously a design perspective. Лоши картинки, имиджи на вашия вебсайт е лоша практика. Your business information is out of date. Your telephone number, it's not the current one. Your email address is not the current one, or maybe even your office address is not the correct one. On our website, for example, we see that especially in Germany, because we try to target the German market, people actually check who we are, where our business office is, what our contact details are. Също така, ако вашата информация като телефонен номер, вебсайт, адрес, физически адрес да бъде актуална, ако случайно променете и на вебсайта и сподели това, че ние виждаме, че нашите потребители отиват на нашата контактна страница да проверят къде всъщност се намираме ние и са нашите контакти. The next one we already have inconsistency in design. Whenever you have one specific design, for example blue and red on one side of your web page, you should follow the same design on the next web page, on the next website. Хубаво е целият вебсайт да има един дизайн, т.е. да изглежда по един и същи начин, а не една страница да бъде червена, друга да бъде зелена и всичко да изглежда като един, всички страници трябва да изглежда като от един и същи вебсайт, а не различни сайти. The next one we actually experienced yesterday. I don't remember which website it was. Too many external links. This means if you click on something, for example a YouTube video, you should somehow embed this YouTube video into your website to make the user stay on your site and not open a new window, for example, to be guided to YouTube. Хубаво е линковете в вашия вебсайт, линковете, които водят извън вашия вебсайт, да не бъдат прекалено много, защото вашата цел е да задържите потребителите колкото се може по-дълго във вашия вебсайт. Така че ако имате, да кажем, видео, е хубаво то да бъде вградено в вашия вебсайт, а не да е линк към YouTube, който ще отвори друга страница и вече вашите потребители ще са напуснали вашия вебсайт. Само един малък трип да добавя за това с външните линкове. Има възможност, когато публикуваме даден линк, той да ни отваря новата страница
замествайки тази, която вече има отворена, да бъде допълнителен линк, който като штракнеш към него, може да отвори друга страница, за да не затваря по този начин на твоята собствена страница, за да може да самия потребител лесно да се върне обратно към твоята собствена страница. Cool. The next one is it's for security reasons. You probably have seen in front of www here there is HTTP or HTTPS. It might be a very good idea if your website has the secure transfer protocol. Why? Because it's more secure and people trust it more. Това е малко по-техническо, нали, но по принцип има два вида протокола в web. Един е HTTP, другия е HTTPS, където общо взето разликата между тях е, че HTTPS има протокол за сигурност, с който повечето потребители предпочитат, защото се чувстват по-сигурни. Ако вашия вебсайт е HTTP, има голяма вероятност някои хора да не го посетят. Вече се плащаме. Да. Maybe a personal experience here. A friend of a friend, she is actually is a security officer, and she wanted to apply for a position, for an IT position as a security officer for a company. And she needed to submit her CV, her information, her personal information, and everything pretty much about herself. But in the end, she didn't apply there because the website of the IT company didn't have the secured hypertransfer protocol, but only the normal one. And then they got into contact, and honestly, I don't know what the result was, but she didn't apply there. Той даде един пример с приятел на негов приятел, който е искал да кандидатства за работа в IT фирма, като Social Security, но не го е направил само единствено поради факта, че сайта на тази IT компания е бил HTTP, не е бил HTTPS. Google Analytics, it sounds very complex. It is not. It's only a tiny code provided from Google, and you should implement it on your website. You should embed it on your website, and then you can follow up on data, on users, etc. Google Analytics звучи малко сложно, естествено, но всъщност не. Единственото нещо, което трябва да направите е, може би, един или два реда, най-вероятно може би не вие, но техническото лице, което поддържа вашия сайт, да добавя един или два реда в вашия сайт и Google автоматично ще започне да събира данни за вашия сайт, посещения, как се използва и така нататък. Yeah, and I'm just showing you a slight overview of our website. So this is, for example, based on data from Google Analytics. It's a cookie in the end. So under GDPR, you have to tell the users that you're using cookies. Това е скриншот от нашия Google Analytics. Общо взето, според GDPR трябва да се окаже, че вашия вебсайт използва кукита, защото Google Analytics също използва. Exactly. So for example, we see that in December and in November, we had 638 unique page views. On average, the user stayed a minute and 20 seconds on our website. Our bounce rate used to be higher. I didn't check it for the last couple of weeks. I think it's good. So each industry has a different bounce rate. So this means whenever a person or a user comes to our website, to our homepage, to our main page, every second person leaves after visiting this first page, and every second other person checks out more subpages. Това се резултат от нашата страница за ноември месец, общо взето, като можете да видите, че има 638 уникални посещения на страниците в уебсайта. Средната продължителност на престой в уебсайта е минута и 17 секунди. Баунсинг рейта, за който говорихме, всъщност това колко хора са посетили нашата първа страница,
и не са отишли на нито една друга е 53, т.е. горе-долу всеки втори е посетил нещо друго, освен нашата първа страница. And I don't want to go into the details, but what you can also see in Google Analytics, among other things, is how do users browse through your website. So for example, here, this is the German version of our websites. What they then do, this is the home page, then, or maybe we start here, this is the English page, and then the majority checks immediately who we are. So from the home page, the majority goes to who we are, or what we do. Да, една от функции на Google Analytics е, че вие може да видите поведението на вашите потребители. Както се вижда тук, след като са отворили нашия вебсайт, най-горе английската версия, са отишли да проверят, са отишли на нашата страница Who, която всъщност тя показва кои сме ние, тя презентира Мели Томас. Exactly, and last but not least, whenever you have social media profiles or whenever you have social media channels, you might want to ensure that they are connected to your homepage, because then users can actually click on your Facebook profile from your homepage and see that you also have activity on other channels. Social media generally, so if you should connect your homepage to social media to have like one big story. Okay, but to connect all social media, so Whenever you have, exactly. whenever you have Facebook or Twitter or LinkedIn, you can make a link on your website so people can see that you are also active and share additional information on social media. Okay. Icon. Yeah, with icons. The social media icons. And also the share buttons. Also the share button is very important. Хубаво е на вашия вебсайт също да имате бутони за социалните мрежи, Facebook, Twitter, LinkedIn, където смятате, че могат да бъдат полезни, за да видят, че където вие сте активни във всички или в повечето социални мрежи. Question? Sorry, yeah. Също така, искам да добавя, че е много важно, когато в сайта ви има връзките да не са прекъснати. Това е по връзките. Ако някъде сте написали, например, натисни тук и това ще доведе до едикай си вътре в сайта, този бутон трябва да работи. Не оставите никога някакъв бутон, който да не работи вътре в сайта ви, защото човека просто хваща яд, че не може да стигне тази информация, която той търси в вашия сайт и просто ще се тръгне, едва ли ще търси друг начин да стигне тази информация. Например, както например в някакви сайтове, Day Trip, нали, обиколка из Пловдив, и там има някакъв бутонче, който ти искаш да тиснеш, да видиш как го направиш този Day Trip, обаче той просто не работи. Така че уверете се, че всичките бутони във вашия сайт работят перфектно, защото е лошо да не работи, наистина е много лошо. Good. So in the next step, I actually wanted to get a guinea pig, but to have like a free consultation of the website, but I'm not sure whether we have time. Is anyone here willing to volunteer that we can in a group discuss a website? Някой има ли доброволец, който би отворил своя вебсайт да го обсъди? Now is the chance for a free consultation. I think you guys' website is already pretty nice, right? You can open both. Yeah. You can Mine is set pretty much. This is a chance to This is a chance to work on it. Yeah, you want to work with it? No, I mean, no. No, we can. We can. have tips. Okay, we'll pay you. What's So the we can is it do the it. Balloon website? Or? More like the e-bike.net website. It's Danube. Wait 1 second. I also want to open. I can give you also the password for the WordPress. What is it? Deutsche. Danube minus e-bike.net. Like this? Yeah. So Good domain name. Huh? I think that's already a good domain name. exactly, we start exactly with this. What do we think about
about the domain. You maybe. I don't know. I always start with the keyword investigation, and according to these results, I give the advice what domain name is good, and if they are free, then they are lucky. But this about what the website goes, the e-bike, it's in it, so that's for Google the signal. And this website goes about downloadberichten and e-bike. It's for rental maybe. The e-bikes, then I would add also the rental even. Exactly. So in some. Wenn du jetzt schreibst, Daniel, was hat er gesagt? Daniel Briller oder E-Bike? Yeah. So exactly. So this is already a very good domain. Also what you said. It's not too long. People know what it is about. As a maybe a kind of improvement, you could somehow mention, for example, that it's a rental. But then maybe it's too long, so you always have to find a balance, obviously. Maybe. But unfortunately, I have very few minutes left. Of course, it will be good if .com is available, but if it's not, Yeah. because .com is the best. Everything else is. If it's ported only on Bulgaria, I would say BG is. Yeah, if your target is only Bulgaria, BG is fine too. Could we translate But it it's to also Bulgarski? So here we have every languages. Може на български език? Да. Maybe. Проверил ли си го дали е свободен .com? Този домен .com. Направено. Може да му се променя домен. Вътре има съдържание. Направено съвършено. Да запази .com. Аз тук искам. Това е сайт, направен по проект, в който функционира тази мрежа за електрически колелета. Имаме в 32 града в България и Румъния. Такива електрически колелета, които който иска може да се вземе под наем. Някъде се предлагат безплатно, другата за скромен наем, по 1 евро на 3 часа. И така, но нали, въпросът е, че тук на хоумпейджа ще им сложим един малък текст за обяснение точно за какво става въпрос в мрежата. И там, където пише routes, малко трудно се ориентира човек точно за маршрутите, според мен. Now I see your home page is empty. Доколкото виждам в момента няма нищо на страницата. Няма, да. So when I go to your website the first time, would I get the information what it is about? What's e-bike? Then what is it? Иначе останалите страници, които има в менюто, те пълни ли са с информация? Да. Идеята е в хоумпейджа да се добави частично информация. Имаме текст, който ще го вкараме, но той към този момент и тези снимки отгоре трябва да ги сменим с някакви снимки от събитията, които сме имали. Защото хоумпейджа, ако не е достатъчно атрактивен и привлече вниманието, те няма да бъдат да другите. Ясно. Това е. И просто мисля, че същото съдържание, които има, просто се синтетизира и даже с снимки може да се... Sorry. No. You even could simply add already in the banner, for example, for rental or something with rental. I would make an offer, for example, with a button behind to go immediately to a reservation page of prices. And text is very important. Text with the right keywords. And it's all the title and the description tags are important. Many things actually. But you can do a lot of things by yourself. Yeah, and maybe one of the most important questions at the beginning, zašto to imame stranica? Why do we have a website?
what's our focus? What do we want to achieve with this website? For example, here, do we want to trigger future customers to book or to rent our bikes? Do we want to show that we are a European program for, I don't know, future funding, that we already did successful programs in the past? What is our goal? What is our scope of the website? Why do we want to... Exactly this network to make it work, to inform people where they can rent the bikes in this whole model area. And that's why there we have, in network, we have something like a map and the addresses, but this map doesn't work quite correctly because it's also some... Now you can see how long your website takes to load. At least 5 seconds from one menu to other. This is about the map, I guess, but to load this page, it takes more than 5 seconds. I'm surprised because it's a WordPress website, understood. And maybe it can be because it's not secured, there's no SSL. Maybe from internet, I'm not sure. Maybe internet connection is bad. So yeah, it's not secured. This is one I just ran Google's mobile-friendly test. So if you want to increase the bike bookings, you should make or you can think about making, for example, your phone number more prominent. That people can immediately call you, for example, or send you an email, or. But if it's only broadcasting and show that you did some successful projects in the past, you can put the highlights and the focus on this. For example, mention it already on the homepage that you are the latest and greatest organization here for this region. And about us page. About us page. People, a lot of people go to about us page. Yeah, exactly. Because people want to know who is this behind this website, what they do, what they offer, why I have to choose for this company instead of another. So about us page, people visit it more often than you think. It's very important. Stranica ta za nas, very important. Yeah. Maybe we can change the mobile friendly testings. This is good. So here at least Google says the page is mobile friendly. You can get a detailed report. This is how it looks on the mobile phone. And yeah. WordPress. WordPress, yeah, of course. Good. So this was the guinea pig, I guess. So I have a question to you. yeah. If I understand, you make a job that if I go to Google and find out something about technology center Sofia and technology. Ja, aber versteht ja. Ah, gut, okay. Sorry. Er braucht Englisch. Ich gebe das Stichwort ein, Technologie. Er braucht ja Englisch. For me it's easier English. Sorry. I put in the technology center in Bulgaria, and then I want to see that the technology center Sofia Limited is on the first place. And how do you see that I can come on the first place? Every people are looking for technology in Bulgaria, and now I'm on place one. What have I to do? Well, for example, all what Thomas explained already, these are big steps to do. Plus there are many more steps. SEO is quite complicated and exists many points are important for Google to rise up the rankings. And again, it all starts with the right keywords. Using the right keywords, you need to investigate. And I advise to take long tail keywords, because on the long, so not one word, but the more words, the better, because in this there's the highest conversion, and it's the most quickest way to rank high in Google. Plus, if you want to rank
tomorrow already, for example, you can do it with Google AdWords. Just you have to pay them. But this depends from every niche. In some niches it's not expensive, especially not in Bulgaria. It's the quickest way, AdWords. Те обсъдиха, нали, как може да се направи така, че когато търсим в Google, нашия вебсайт излиза на първо място. Общо взето е доста сложен процес, като Томас обясни, нали, доста от стъпките, които трябва да се направят. И SEO, keywords, ключовите думи SEO на Google е сложен процес. Google има тул, има инструмент, който може да генерира такива думи спрямо вашия бизнес, спрямо вашия вебсайт. Но общо взето, освен тези ключови думи, трябва съдържанието на вашия вебсайт да бъде много добре подбрано. Всички заглавия, всички описания, всеки един текст във вашия вебсайт трябва да съдържа тези ключови думи или част от тези ключови думи, за да може, когато се търси, Google да търси не само по ключовите думи, да търси в заглавията и в съдържанието на вашия сайт. Но общо взето е много трудно да се излезе на първо място. Повечето от първите места са платени.